For this video, we're going to learn about parametric differentiation. So, what is parametric differentiation? If you have x in terms of t or any other parameter, or y in terms of t, okay, so tengok kalau tengok pada example ni pun, x in terms of t, y in terms of t, so we need to find dy dx, but we have t. So, apa yang kita akan buat adalah, okay, so first kali, from x equals to t square minus 1, kita akan differentiate with respect to t. So, dx over dt equals to 2t lah. Okay. Then, for y equals to 80 pun sama, kita akan differentiate with respect to t. So, dy over dt equals to 8. So, to find dy over dx, kita akan menggunakan chain rule. Okay. So, dy over dx equals to dy over dt times dt over dx. Okay, so dy over dt yang kita cari tadi 8 times dt over dx. Okay, so kat sini kena hati-hati. We have here dx over dt, but then in our formula we have dt over dx. So kita kena 1 over kan lah, terbalikkan dia. So 1 over 2t. So from here we have dy over dx equals to, okay, 4 over t. Okay, so this is the formula to find dy dx for parametric lah. Okay, then bila kita nak cari dy d2y over dx square, okay, so formula dia ada differentiate macam biasa, macam kita buat second order yang biasa tu. Kita akan differentiate lagi sekali dy over dx, but then our dy over dx adalah with respect to t lah, sebab dy dx kita in terms of t kan. So kena differentiate dy dx with respect to t, tapi kita kena darabkan dengan dt over dx. So, kenapa kena darab? Sebab kita nak wujudkan d2y over dx square. So, bila kita tengok kalau formula chain rule, dt dengan dt ni boleh potong. So, barulah kita dapat d2y over dx square kan, kalau dari segi formula. So, that's why itu sebab kita kena darabkan dengan dt over dx. Okay, so kita akan differentiate macam biasa dy dx kita. Dekat sini kita akan jadikan dia 4t to the power of negative 1. Okay, so differentiate 4t to the power of negative 1 will get negative 4t to the power of negative 2. Then darabkan dengan dt over dx, again 1 over 2t. So simplifykan, kita dapat negative 4 over t square darab 1 over 2t. 1 over 2t. So, kita akan dapat negative 2 over t cube. So, formula for d2y over dx square, differentiate lagi sekali dy over dx with respect to t, tapi kena darabkan dengan dt over dx. Okay, example B. Find dy dx and d2y over dx square for x equals to 2t minus 1 over t and y equals t plus 4 over t. So, macam tadi juga. Okay, so kita akan cari dy over dx dan dy over dt dan dx over dt. So, x equals to 2t minus 1 over t. So, dx over dt equals to 2. Okay, so 1 over t ni jadikan dia power je lah. Macam biasa, t to the power of negative 1. So, negative positive. So, plus 1 over t square. Okay, saya akan jadikan dia sebagai satu single fraction. So, 2t square plus 1 over t square lah. Okay, then from y equals to t plus 4 over t, kita akan cari dy over dt. So, dy over dt equals to 1 minus 4 over t square. So, sama juga macam yang ini. Saya akan jadikan dia single fraction. So, t square minus 4 over t square. Kenapa saya jadikan dia single fraction? So, senang, nanti kita nak darabkan to find dy over dx. So, dy over dx equals to dy over dt times dt over dx. So, what is our dy dt? T square minus 4 over t square. And what is our dt over dx? Okay. Okay, hati-hati This one ada dx dt, kita nak dt dx, so terbalikkan. T square over 2t square plus 1. Okay, so nampak boleh cancel. So, our dy over dx will be t square minus 4 over 2t square plus 1.
So now we need to find d2y, okay, ni over dx square. So maksudnya kita akan differentiate with respect to t, kita punya dy over dx. Dan jangan lupa darabkan dengan dt over dx. Okay, so benda yang sama lah. Kena darabkan dt dx. Yang ni pun sama, kena darabkan dengan dt dx. Okay, so untuk differentiate kita punya ini, kita akan jadikan dia quotient rule. So u equals to t square minus 4. V 2t square plus 1. So u prime will be 2t. V prime will be 4t. So buat quotient rule lah. Okay, so v u prime v prime over v square. 2t square plus 1. V u prime 2t minus u, so t square minus 4. V prime 4t over v square. So 2t square plus 1 square. Okay, don't forget to darabkan dengan dt over dx. So times t square over 2t square plus 1. Okay, so kita akan simplifykan kita punya fraction ni. So 4t cube plus 2t minus 4t cube plus 16t. Okay, minus, betul. So over, jangan lupa t square dekat ujung tu, t square. So 2t square plus 1 cube. Okay, sebab ni power 2, ni power 1. Okay, so selesaikan, kita akan dapat 18t cube over 2t square plus 1 cube. Okay, so dah siap for this question. Consider the parametric equation of the curve x equals to cos cube t, cos cube theta, and y equals to sin cube theta, where theta between 0 and 2 pi. Find dy dx and express your answer in terms of theta. So, since we have x in terms of theta and y in terms of theta, so we need to find dx over d theta and dy over d theta. Then bila dah dapat tu, kita nak cari dy over dx. Betul. dy over dx, kita akan darabkan dy over d theta times d theta over dx. Okay, so macam nak selesaikan dia, kita akan treat dia buat macam power rule lah. Okay, sekejap ni saya pindahkan sekejap. So jadikan dia cos theta cube. So differentiate ni kita akan buat power rule. So 3 cos theta square times negative sin theta. So that kita akan dapat negative 3 cos squared theta sin theta. Okay, so same goes to y equals to sin cube theta. So dy over d theta, jadikan dia sebagai power dulu. So sin theta cube. So 3 sin squared theta cos theta. Okay, ini saya dah shortcutkan lah, benda yang sama je. So dy over dx equals to dy over d theta. So what is our dy over d theta? 3 sin squared theta cos theta times d theta over dx. We have dx over d theta, so mesti 1 over kan lah. So 1 over negative 3 cos squared theta sin theta. So kalau boleh simplify, kita simplifikan. So 3 boleh potong. So cos sin. So that yang tinggal adalah dy over dx equals to negative sin theta over cos theta. Okay, so kalau boleh simplifykan. Kalau tak nak simplify pun tak apa, tapi sebenarnya kat sini boleh simplify kan. So dy over dx sebenarnya adalah sin over cos adalah tangent. So negative tangent theta. Okay, so done for question A. So moving to question B. Find dy over dx if x. Okay, so what is the value of dy dx when x equals to 2 over 4. Okay, so sekarang ni bila kita nak selesaikan
nak find the value of dy over d theta, dy over dx, we have theta. So kita masukkan x dekat mana kan? So dekat sini kita akan masukkan x. Okay, kita akan tengok x pada soalan kita lah. So kita nak cari theta. So first need to find theta sebab dy dx equals to negative tangent theta. Okay, so kita akan masukkan dalam sini Okay, soalan kita x equals to cos cube theta kan. So theta ni yang kita nak cari. So masukkan je lah. So set 2 over 4 equals to cos cube theta cos theta cube equals to set 2 over 4. So kita tekan calculator, cari je satu-satu dulu, tak ada masalah. So cos theta dia akan jadi set 2 over 4 to the power of 1 over 3 kan. So yang ini kita akan dapat cos theta equals to 1 over set 2. Okay, so yang ni buat bakir macam biasa, tak nak beri sangat buat bakir pun tak apa. So then from here kita akan dapat theta, okay sini So theta equals to shift cos 1 over set 2 dan kita akan dapat theta equals to pi over 4. Tapi but then this one is for first quadrant saja. So kita akan check untuk second quadrant, fourth quadrant jugalah. Okay, sebab apa kita akan cari untuk fourth quadrant? Sebab theta kita between 0 and 2 pi. So first quadrant dan fourth quadrant. Okay, so theta kita akan jadi pi over 4 untuk first quadrant. Dan untuk second quadrant 2 pi minus pi over 4, so 7 pi over 4. So kita dah ada theta equals to pi over 4 and 7 pi over 4. So when x equals to set 2 over 4, theta akan ada dua lah, pi over 4 and 7 pi over 4. So when kita cari macam ni lah. Okay, ni saya tunjuk satu cara lagi untuk tulis. Okay, so dy over dx for x equals to theta equals to pi over 4. So maksudnya kita akan gantikan theta equals to negative pi over 4, pi over 4 lah. So tangent pi over 4. So dekat sini kita akan dapat negative 1. So dy over dx when theta equals to 7 pi over 4. So negative tangent 7 pi over 4. Make sure mode radian So kita akan dapat 1. Okay, so untuk question B ni kita kena cari value dy over dx when x equals to set 2 over 4. Tapi bila kita nak sub dalam dy dx, kita tak ada x, kita ada theta. So kena cari dulu theta. Kita substitute dalam x equals to cos cube theta ni lah. Selesaikan. Okay, make sure dalam mode radian. Dan cari untuk first dan third quadrant sebab because dia dah bagi tahu theta between 0 and 2 pi. Okay, 0 not included, sorry. Okay, 0 and 2 pi. Okay, so dapat two values. Okay, so moving to question C. Show that d2y over dx square equals to 1 over 3 cos 4 theta sin theta. Hence, calculate d2y over dx square at theta equals to pi over 3. So now, kita akan tengok. Kita akan cari d2y over dx square daripada dy over dx. So this is question C. So dy over dx. So where is our dy over dx? Tadi kita cari negative tangent theta. So negative tangent theta. So untuk cari d2y over dx square, kita akan differentiate dy over dx with respect to theta. Dan jangan lupa darabkan dengan d theta over dx. Okay, so we need to differentiate negative tangent theta dan darabkan dengan d theta over dx. So d theta over dx kita mana? Dx over d theta kita this one. So d theta over dx 1 over kan lah benda tu. So 1 over negative 3 cos squared theta sin theta. Okay, so jom kita differentiate negative tangent. So differentiate tangent dapat secant. So negative kan. So negative secant squared theta. Lepas tu over negative 3
cos squared theta sin theta. Okay, boleh cancel. Then secant squared adalah 1 over cos squared. So 1 over cos squared, lepas tu darabkan dengan cos squared ni, so dia akan dapat 1 over 3 cos 4 sin theta. Cos 4 theta sin theta. Okay, so sama tak dengan apa yang kita kena show? Sama. So, shown. Okay, hence calculate d2y over dx square at theta equals to pi over 3. So, when theta equals to pi over 3, d2y over dx square, masukkan je lah. Dan make sure mode apa? Mode radian. So, 1 over 3 cos. Okay, ni nak tekan calculator. Tekan macam ni. Okay, so tekan cos pi over 4, lepas tu baru buat power 4. Sin pi over 4. Okay, so end up kita akan dapat, okay, kalau boleh biarkan dia dalam bentuk exact value lah. So 32 sec 3 over 9. Okay, so dah siap for question number 21. Moving to last question. Okay, find dy dx and d2y over dx square for x equals to t e to t and y equals to e to t when t equals to 0. So, x equals to t e to t and y equals to e to the power of 2t. So, we need to find dx over dt and dy over dt first. Ini kita kena buat product rule. U equals to t, v equals to e to the power of 2t. So, u prime will be 1, v prime will be 2e to t. Okay, ni exponential So, dx over dt akan jadi vu prime plus uv prime. So, e to the power of 2t plus 2t e to the power of 2t. Okay, then y equals to e to t. So, dy over dt equals to 2e to the power of 2t. Okay, so now cari dulu dy over dx. So, dy over dx equals to dy over dt times dt over dx. So, dy over dt, 2e to t times dt over dx, 1 over e to t plus 2t e to the power of 2t. Okay, kalau boleh simplify, kita simplifykan. So, 2e to t over e to t plus 2t to the power of e to t. Situ. Okay, ada confuse dah saya. So, kita nampak e to t, e to t, e to t. Kita akan factorize dulu e to t dekat bawah. Okay, factorize e to t. Then, we only have 1 plus 2t. Then, kita boleh cancel this one. Then, dy over dx kita akan dapat 2 over 1 plus 2t. Okay, so this is our dy over dx. Okay, so dia kata find dy dx when t equals to 0 kan. So terus masuk ke sini lah. When t equals to 0, so dy over dx dapat 2 over 1 plus 2 times 0. So akan dapat 2. Okay, so dah siap lah. Okay, next kita akan cari d2y over dx square. So, d2y over dx square, formula dia adalah differentiate with respect to t dy over dx. Dan jangan lupa darabkan dengan dt over dx. Okay, kalau perasan, untuk buat parametric, dia mesti akan darabkan dengan dt over dx. Okay, so jangan lupa lah, kena sentiasa ingat. So, sekarang ni, dy over dx kita ni, kita tak payah buat chain rule. Sebab atas tu tak ada t. So, 2 plus 1, 2 darab 1 plus 2t, tu bawah negatif 1. Okay, so kita boleh buat product rule. So, negatif 2, 1 plus 2t to the power of negative 1 minus 1, negative 2 times 2. 2 datang mana? Differentiate dalam bracket. Okay, so darab dt over dx, 1 over e to t plus 2t e to t. Okay, daripada dx over dt, terbalikkanlah 1 over. So, negative 4 over 1 plus 2t square
times e to t plus 2t e to t. Okay. So, dekat sini, kalau nak simplify lagi boleh. Kita akan keluarkan e to t macam tadi. Keluarkan e to t, e to t. So, kita akan dapat e to t. So, 1 plus 2t power 3. Kenapa power 3? Ni kuasa 2. So, yang ni kita keluarkan nanti. Dia akan jadi e to t 1 plus 2t kan. So, that's why dia jadi kuasa 3. Okay, so boleh sub terus. When t equals to 0. So, d2y over dx square equals to negative 4 over e to 0 1 plus 2 times 0 cube. Okay, so we'll get negative 4. Okay, kenapa nanti negative 4? Boleh congak je pun. Ni E0, 1. Ini pun jadi 1, 1 cube, 1. So, dapat negative 4. So, dah siap for question 22.